ஞானானந்தமயம் தேவம் நிர்மலஸ்படிகாகிருதிம் ஆதாரம் சர்வவித்யானாம் அயக்ரீவோம் பாஸ்மஹே. கஜானனம் பூதகணாதிசேவிதம் கவித்தஜம்பூபலசாரபக்ஷிதம் உமாசுதம் சோக விநாச காரணம் நமாமி விக்னேஸ்வர பாத பங்கஜம். We have been seeing the stories from Chandravamsa. We are in Navamaskandam in Srimad Bhagavatam. We have seen few stories of the kings from Suryavamsa. And also we saw stories of Nagushan and his son Yayati in Chandravamsa. So both Nagushan and Yayati, they were the king of Hastinapur and they are the forefathers of Pandavas. So in that lineage, Yayati, if you recall the story of Yayati exchanged his old age with the youth from his son called Puru. So Puru became the king after Yayati. In the 15th generation after Puru appeared Maharaja Dushyantha. So the story we have selected today is the story of Dushyanthan and Sakunthala. Just a quick prologue. The main characters in the story are King Dushyanthan, Sakunthala, Kanva Maharishi, Vishwamitra, Menaka, Bharata. Main lead is, we are going to see Dushyanthan and Sakunthala. They are the main characters and others are considered as they are all the kings and they have their own merits in their own way. Bharata, the son of Dushyantha, he was a great unifier. In fact, India got its ancient name Bharatavarsha. People say it's because of him, the land of Bharata. And this is the Bharata which brought that name. That's what they used to say. Anyway, so Dushyantha is a powerful and virtuous king, father of Bharata, king of Hastinapur, like Nagusha and Yayati, ancestor of Pandavas, comes under the lineage of Puru. Just a simple introduction. Sakuntala, she is the daughter of Vishwamitra and Menaka. Menaka is the celestial, the Apsaras from Devendra, Indralok, and Sakuntala is Dushyanthan's wife and then adopted by Kanva Maharishi. Kanva Maharishi is the adopted father or the foster father of Sakuntala. So, this is Dushyanthan, Sakuntala, adopted father Kanvar, biological father Vishwamitra, biological mother is Menaka for Sakuntala, and then Bharadan is a son of Dushyanthan and Sakuntala. With this, we start this story. This story has been adopted by many. Most popular adoption was by Kalidasa in 500 CE. So, he had adopted this and called it Abhignana Shakuntala. It became a very popular Indian drama. As a matter of fact, was the first Indian drama to be translated into many Western languages. The first one was in 1789 and it is estimated at least 46 such translations in different European languages happened after 1789. Such is the most popular as a masterpiece of Kalidasa. So needless to say, just like in Yayati's story, people when they adopted and they made it into a play or made it into a movie or made it into a novel, they all added their own creative characters. So is Kalidasa, he has added his own flavor to this story. Since this story originally was 5,000 years old, right? So it was somewhere around 3000 BCE, before Common Era, that is when Bhagavatam was considered written by Vedavyas, right? So, whereas Kalidasa wrote it in our current in CE, in Common Era, and which is called 500 CE. That is when Kalidasa actually adopted and made it really, really popular. So the challenge is, in Bhagavatam, there is only an abridged version of this story. But in order to give the experience for our listeners, I wanted to give a little bit of more Kalidasa's flavor also in this story. So bear with me. But there are many dialogues which are more powerful in Mahabharata. So the story appears in Mahabharata, it appears in Bhagavatam.
and Kalidasa's version. So multiple versions. I have tried, I kind of picked up things from here and there, but still keeping the central theme of the story, right? The story remains the same. However, there are certain flavors, certain characters added by Kalidasa and others. Okay, so Dushyantan, who comes under Puruvamsam, or under the lineage of Puru, one day he was hunting in a forest. He came across a picturesque hermitage, which was peaceful as it was beautiful. There, he saw numerous saints engaged in various Vedic activities like performing yajnas and teaching and chanting of Vedas, etc. So he came to know that the hermitage belonged to the great saint by name Kanva Maharishi. Wanting to pay his obeisance to the sage, he went over to his hermitage and called out from outside, "Is anybody there?" So, in response to his call, there emerged from inside a maiden who was dressed like an ascetic and was as beautiful as Goddess Lakshmi herself. As soon as she saw that it was a guest, she welcomed him and gave him a seat, presenting him with water. She thus honored him with appropriate ways and then smilingly asked him the purpose of his visit. The king informed her that he had come to pay respects to the illustrious sage Kanva Maharishi. That is when Shakuntala replied that Kanva was her father and he had gone out of town. And so, observing, then Dushyant waited there. He still wanted to see, he wanted to wait till Kanva Maharishi returned. So, observing her sophistication and grace, the king could not help noticing that she was a dazzling maiden with a charming smile. Her attractiveness was defined as much by her youthful beauty as it was evident austere life and humility. Right? So, now, Dushyanta now begin to speak to her. "Oh, beautiful lady, who are you? Who do you belong to? Why have you come to this forest? Your beauty and qualities rob me of my heart. I wish to learn all about you. It seems that you cannot be the daughter of Kanva Maharishi because he is a Brahmana. Remember, I am a Kshatriya following the path of Vedic Dharma from which I have never wavered. It is impossible for a dharmic person like me to be attracted to a woman from different varna. So I have full control over my mind. Even then, it is attracted towards you. This means that you too must be a Kshatriya girl. Can you tell me how you came to be called the daughter of this great Brahmana, Kanva Maharishi?" Right? This is the question as asking. In response to that, Shakuntala narrating the circumstances of her birth and revealed that she was born of the union of Saint Vishwamitra, who was a Kshatriya, and with the heavenly beauty, the Apsaras Menaka. So sage Kanva was the one who brought her up, an adopted father. So hearing this, Dushyanta was overjoyed and said, "Oh, fortunate one, oh, beautiful one, I want you to be my wife. Tell me, what can I do for you? My entire kingdom will be yours. Oh, lovely one, marry me now itself according to the type of marriage known as Gandharva Vivaha." So he was ready to marry her even though her father is not there. And he started to explain there are 8 kinds of marriages sanctioned by the Vedas. Gandharva Vivaha is the one where the bride and groom willingly marry each other in secret out of love. Even Manusmriti says that. Right? There is no chanting of mantras, no ceremonies or relatives present.
This type of marriage is allowed only for Kshatriyas. Shakuntala, ever the virtuous, she replied, "O king, my father is my lord. I belong to him. Right now he is not here. So please wait. He will return and hand me over to you." Huh? Dushyanta could not wait. He told her that the marriage he was proposing was very much within the ambit of dharma and convinced her. She told her, "Become my wife with oaths appropriate to the Gandharva norm." Shakuntala, having listened to the king's earnest proposal, answered, "If this be the sanctioned course, if indeed I am my own disposer, then hear, O foremost of the Puruvamsa, my terms to betrothal, promise truly to give me what I ask of you. The son that we shall beget shall be the heir apparent." The son we shall beget shall be the heir apparent. This, O king, is my fixed resolve. O Dushyanta, if you grant this, then let our union take place. The monarch, Dushyanta, without taking time to consider, at once said, "It will be thus, O fair maiden, O you of agreeable smiles, you will be with me in our capital city. I say this truly, O beautiful one, you deserve all this," what you said. So the king accepted her hand according to the rites of Gandharva Vivaha, and she in turn accepted him. Later, Dushyanta spent some more days wanting to meet Kanva Maharishi, but Kanva did not return during that time. So therefore, he went back to his kingdom alone, promising Shakuntala that he would send his army to escort her to his capital soon. Few days after the king left, sage Kanva Maharishi returned. But Shakuntala was too ashamed to come out and meet her father. However, the great Kanva had the gift of divine sight and gauged everything. The illustrious saint was extremely pleased and said, "Oh, fortunate one, my dear, what you have done secretly today, this act of union with a man without my sanction, is not against dharma. A secret Gandharva marriage between a desiring man and a desiring woman without mantras is fine for Kshatriyas. Right? And you both are Kshatriyas. Dushyanta, the one you have accepted as your husband, is a noble man, devoted to dharma. Your union will give rise to a mighty son who rule over the entire earth." Underline this statement. Whenever the rishis give their word, it happens. Shakuntala then came in front of the sage, offered him water to wash his feet, and properly laid out the fruits he had collected from the forest. Kanva blessed her and gave the boon that her husband's lineage would remain virtuous and would rule the earth for a long time to come. He also instructed her, saying, "Dear daughter, from now on you are the wife of King Dushyanta. Therefore, you must start living according to the ideals of a woman devoted to her husband, Pativrata." Right? He is teaching the Pativrata dharmam, the Sri dharmam, everything. That is Sage Kanva. He is teaching to her. Shakuntala soon became radiant with the offspring of Dushyanta. She was carrying the baby within her. In due time, she gave birth to a son endowed with immense energy and strength. When he was merely 6 years old, her son had enough strength to tie up wild animals like lions, tigers, boars, etc. to trees near the hermitage. As he grew up, Shakuntala eagerly awaited for someone to come from her husband's side to take her to his palace. Very soon, seeing the boy's superhuman exploits, Kanva Maharishi told Shakuntala that the time had come for him to be installed as the heir apparent.
he asked some of his disciples to accompany Shakuntala to her husband's place, saying that it was not proper for a woman to stay for a long time at her parents' place, and therefore she should be united with her husband soon. Taking her lotus-eyed son with her, Shakuntala set out from the forest towards the palace. Now, when she reached the capital city and was presented before the king Dushyantha, she naturally felt a surge of affection at the sight of her husband. However, Shakuntala conducted herself with grace and restraint and began by referring to their son. She said, "O king," watch these lines. This is the line from Mahabharata and Bhagavad. "O king, this is your son." She is introducing her son. "As per your promise, let him be installed as the heir apparent. This godlike son was begotten by you in me at my father's hermitage in the forest." Having heard her, the king Dushyantha, even though he remembered everything he said, he replied, "Oh, ascetic woman, I remember nothing. Who do you belong to? I do not remember having any relation with you. Go or stay, do as you wish, but I don't recall anything." So, having been addressed by Dushyantha like this, the virtuous Shakuntala felt ashamed. In her grief, she almost lost her senses and stood immobile like a pillar. Soon her eyes turned red like a copper in anger. Her lips began to quiver and she cast sidelong glances at the king as if to burn him down. Almost like a Kandagi mark. Though driven by wrath, she stood still for a moment, collecting her thoughts. Then she looked straight into her husband's eyes and said, "How can a great king like you lie like a commoner? Your heart knows whether my words are true or false. You yourself are the witness to what happened. Do what is good and do not degrade yourself." So I just pass here. This is how the character of Shakuntala has been portrayed in Mahabharata. Kalidasa has done it totally different, but we are not going there. We are reading from the scriptures, and I will also tell you the Kalidasa's version at the end. She goes on to say the following: "Man commits sin in secret and tells himself, 'I am safe. No one knows what I have done and I will not be found out. But the Devas know what he has done. The Bhutas, the Pancha-bhutas know. The sun, the moon, the fire, the Vayu, the heavens and the earth and the Yama, the Lord of Dharma know what he had done. The day and night and the two Sandhyas they know. Righteousness itself knows about the behavior of the sinner. Yama, the Vaivasvata, will punish him for his sin. The Kshetrajna, the Atma inside his heart, the eternal witness of all the acts of a man will know." Underline this statement. The Kshetram and the Kshetrajna. The body is our Kshetram. This is the Bhagavad Gita. She is quoting that. The Kshetrajna inside, the Bhagavan inside, the Atma inside this heart, who is the eternal witness of all, the acts of a man will know. These are all the moral we are getting from this story. A man who deceives himself and thus is Atma will not be respected by the gods. Listen to me, O king. She goes on. Wise people have said that a man is himself born as his son. Atmavai putranamasi. A man
is himself born as his son. Therefore, a man should respect the mother of his son. She's not even fighting that for her. She's not even saying, I am your wife, I love you, take me. No. Look at her logic. She's saying, a man is himself born as his son. Therefore, a man should respect the mother of his son in the same manner that he would do his own mother. Looking at his son born from his wife, a man sees his own face. Looking at the son born from his wife, a man sees his own face as in a mirror and is delighted as a virtuous man attaining heaven. Like a person burnt in the sun finds solace in a refreshing bath, the same way a person who is burning in the heat of mental affliction or is suffering from diseases finds solace in his wife. Knowing that his love, joy and virtue are centered on her only, a man should never behave unpleasantly with his wife. Now she's talking about herself, about the wife role. The wife is a sacred ground in which his husband is born again. Wow. Is there a greater happiness for a father than to embrace his own son whose limbs are dirty because of playing with dirt? Why do you frown and reject your son who is glancing fondly at you? Even ants, they take care of their eggs and do not break them. You are learned in the ways of dharma. Will you not support your own son? Wow. The touch of fragrances of women and water is not as pleasing as the embrace of one's own son. Amongst humans, a Brahmana is the best. Among the four-legged creatures, the cow is the best. And among the superiors, the guru is the best. Similarly, among the things to be touched, the son is the best. O king, I bore your son for you. He has been born from your limbs, one man from another. Look on your son as your second self, like a reflection in a clear pond. Though you are one, you have been divided into two. How powerful is this? O king, in earlier times you were on a hunting expedition. She is now trying to tell him the story, right? He is trying to tell him and trying to make him recall as if he has forgotten. He has not forgotten. According to Mahabharata and Bhagavatam, he has not forgotten. He is trying to pretend. Now she is trying to recall the story. Long ago you came on a hunting expedition and you were led away by a deer. I was a virgin in my father's hermitage and was approached by you. And I explained to you I was given birth by the Apsara Menaka in the plains of Himalayas. And I told you that I was abandoned and then I was later adopted by Kanva Maharishi. What sins have been committed by me in my previous lives, I don't know. I was abandoned by my relatives in my childhood and now I am abandoned by you. Forsaken by you, I am ready to go back to my hermitage. But do not forsake this child who is your own son. Dushyantha was not moved. Oh Sakunthala, I do not believe that this son born from you is mine. Women are known to lie. Who will believe your words? Sakuntala, having heard this, was prepared to leave. Thereupon, a voice from the heaven, Asariye, spoke to Dushyantha as he sat surrounded by his ministers and advisors. The voice from heaven spoke, O Dushyantha, the mother is only a vessel for holding water,
Born from the father, the son is the father himself. Support your son and do not reject Shakuntala. To abandon one's own son and continue to live is a great misfortune. Having heard these words from the sky, Dushyanta was delighted. He addressed the gathering saying, all of you have heard what the gods had to say in this matter. I myself very well know that this is my son, but if I had accepted him today as my son on Shakuntala's word alone, there would have been suspicion among all the people, and you would never have been considered to be pure. He's playing a drama here. He wanted everybody to hear from the heaven. Anyway, the king Dushyanta stepped forward and embraced his son. Look at this again. Embraced his son. The Brahmanas pronounced their blessings on him, and he was praised by the gods. He also paid homage to his wife and accepted her according to the rites of Dharma. He said to her, my dear, O Lord-eyed one, my union with you was not known to the people here. This is the reason I argued with you. It was natural for people to think that our union was devoid of dharma. Therefore, I thought about what was best to clear you and our son. Oh, beloved one, I have forgiven you for all the harsh words you spoke in anger. Please, you also forgive me for whatever I have said to you. So this is what Dushyanta said. I have forgiven you. You have said a lot of harsh words against me. And do forgive me. I also said a lot of harsh words. Having thus spoken to his beloved wife, King Dushyanta honored her with various expensive gifts befitting her status as his queen and mother of the future king. So this story was adopted and modified. So here Dushyanta has been shown guilty. He knows. Whereas in Kalidasa's story, it's slightly different. In Kalidasa's story, Shakuntala is crafted as an epitome of virtue, modesty, subservience and sacrifice. Shakuntala's character was crafted subservient. These characteristics are meant to conform to the perception of the feminine ideal of an Indian woman in patriarchal culture. Whereas the Shakuntala of Mahabharata is a remarkable woman who does not conform to the dictates of a patriarchal society. So this is one difference you can see here. And the second point I would like to say here is, Kalidasa's Shakuntala seeks her husband, while Vyasa's Shakuntala in Mahabharata seeks her son's father. See, Kalidasa's Shakuntala is very conscious of the social stigma, while Vyasa's Shakuntala is indifferent. She is indifferent to it. Third one is Kalidasa's Shakuntala is a frail, lowlorn heroine. She is a lowlorn heroine, whereas Vyasa's Shakuntala is autonomous and dignified. Maybe this perhaps is a reflection of change in social values and gender identity over time, right? So Kalidasa in the Abhignana Shakuntalam in his drama, he kind of whitewashed Dushyant, and made strong and independent Shakuntala a weepy wimp crying, right? He also brings in a villain, Durvasaka, in the story, right? So he makes Durvasaka appear magically in Kanva's ashram and cursed Shakuntala that her lover will forget her that about the whole wedding. See, in his story, Dushyanta had forgotten about Shakuntala because of a curse from Durvasaka to Shakuntala, because Shakuntala did not take care of Durvasaka when he came as Atiti. This is the story he has injected. So, and then he also gave a mitigation for that curse.
then whenever you have some identity about a ring that was given to Shakuntala, and Shakuntala loses that ring that with the seal, with the royal seal that the Dushyant gave while marrying her. And what happens is Kalidasa make her lose that ring in the river, and later on the ring was found out by a fisherman, and the fisherman brings that ring thinking it is a king's ring, and the moment Dushyant saw that ring, he remembered the whole thing, right? And then that is when Dushyant remembers the whole wedding, the marriage, and then accepts Shakuntala. What has happened is the whole dialogue which we saw from Mahabharata by Shakuntala, the dynamic lady who was fighting for her son's father, right? And that dialogue piece is missing. She made it into a romantic story and he made some modification, but of course, right? So each one has a thrust. Mahabharata's thrust is to teach us the nuances of dharma. And whereas he has made it into a love story and made it interesting, Kalidasa. To conclude, so the immortal dialogue between Shakuntala and her husband Dushyantan is one of the greatest elaborations of dharma in Mahabharata / Bhagavatam, paralleled perhaps only by the dialogue, which if we go back and refer the Mahabharatam, parallel perhaps by the dialogue between Savitri and Yamarajan, Satyavan Savitri and Yamarajan, which appears in Mahabharata. So that the graceful lady was so well versed in the nuances of dharma, speaks volumes for her high birth and superior upbringing, convincing everyone that she would make a suitable and responsible queen for the illustrious king, and her son would be capable enough to shoulder the responsibilities of a king. So that is the story of Dushyantan and Shakuntala. இதை எப்படி தமிழில் சொல்ல போகிறேன்னு பார்க்கணும். இப்போ இதை நம்மளால் வேர்ட் டு வேர்ட் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. we will make an attempt. நம்ம பாகவதத்தில் நவமஸ்கந்தத்தில் இருக்கோம். சூரிய சந்திரவம்ச ராஜாக்களோட கதையெல்லாம் பார்த்துன்னு வந்துட்டுருக்கோம். சந்திரவம்சத்தில் யயாதியோட கதை, நகுஷனோட கதை பார்த்தோம். நகுஷனுக்கு 2 புள்ள, யதி அண்ட் யயாதி. அந்த யயாதிக்கு கடைசி புள்ள புரு. அந்த புரு தான் அந்த இளமையை கொடுத்துட்டோ இவரோட முதுமையை வாங்கிண்டான். அந்த கதையை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த யயாத்திக்கிட்டேருந்து முதுமையை வாங்கிட்டு இளமையை கொடுத்த அந்த புரு வம்சத்தில் 15வது ஜெனரேஷன் ஆஃப்டர் புருக்கு அப்புறம் 15வது ஜெனரேஷனில் வந்த ராஜா தான் துஷ்யந்தன். இது பாகவதத்தில் 9வது ஸ்கந்தத்திலே 20வது அத்தியாயத்தில் வருது. 18-19 தான் நம்ம யயாதி நகுஷன்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இதனோட ஒரு அறிமுக பகுதி இல்லை பீடிகை அப்படின்னு பார்க்குறச்சே இதில் முக்கியமான பாத்திரங்கள் துஷ்யந்தன் ஒரு தர்மமான வழியில் ஆண்டு வந்த ராஜா. பரதனோட அப்பா. பரதன் ஒரு பரத மகாராஜானால தான் நமக்கு நாடுக்கு பாரத வருஷம்னு பேர் வந்ததுன்னு சொல்லுவா. பரதன்னு 3 பரதன் இருக்குது. ராமாயணத்தில் ஒரு பரதன், மகாபாரதத்தில் வர்றது இந்த துஷ்யந்தன் சகுந்தலையோட பரதன், பாகவதத்தில் ஜடபரதன் ரிஷபயோகீஸ்வரரோட பிள்ளை. ஸோ எல்லா பரதனும் ஒரு பரதனுக்கும் ஒரு கதை இருக்குது. எல்லாருமே நீதிமான். இவன் நிறைய நாடுகள், அண்டை நாடுகள்லாம் தன் வசப்படுத்தி ஹவு ஹி பிகேம் அ யூனிஃபயர், எல்லாரையும் ஒன்றுபடுத்தி ஒரு சுமூகமாக ஆட்சி பண்ணிட்டு வந்த ராஜா. அதனால் அதுக்கு பாரத வருஷம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஸோ அப்பேற்பட்ட ராஜாவோட அப்பா தான் துஷ்யந்தன் அப்படிங்கிறது ஒரு விதமாக சொல்கிறது. ஸோ இவாள் தான் பாண்டவ வம்சத்தோட மூதாதையர்கள். அஸ்தினாபுரத்து ராஜாக்கள் இவாள்லாம். பாண்டவருக்கு மூதாதையர்கள் இவாள்லாம். துஷ்யந்தன், இதுக்கு முன்னாடி யயாதி, நிறைய ராஜாக்கள். நம்ம ஒரு சில ராஜாக்களோட கதையை தான் பார்க்குறோம். இதெல்லாம் அதாவது இதுலேருந்து சில கதைகளை ட்ராமாவாக பண்ணி சினிமாவாக பண்ணி பாப்புலரான ஸ்டோரி. சில கதைகள்லாம் அதில் திருப்பி ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதனால் சில ராஜாக்கள் அந்த கதையெல்லாம் நான் எடுத்துக்கல. ஸோ இந்த பாப்புலர் ஸ்டோரிஸ் அதில் என்ன கருத்துக்கள் சொல்லிருக்கா, இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோம், அந்த கதைகளை மாத்திரம் நான் இதுலேருந்து எடுத்துக்கிறேன்.
அதனால் மிச்ச டைம் இருந்ததுன்னா பின்னாடி நம்ம வந்து அந்த கதைகள்லாம் பகவத் சங்கல்பம் இருந்ததுன்னா அந்த கதைகளையும் நம்ம விசிட் பண்ணுவோம். அதில் ஏதாவது நல்ல கருத்துக்கள் இருந்தால் எடுத்துப்போம். ஸோ துஷ்யந்தன், இவன் தான் துஷ்யந்தன். சகுந்தலை வந்து விஸ்வாமித்திரருக்கும் மேனகைக்கும் பிறந்த பிள்ளை. விஸ்வாமித்திரர் வந்து க்ஷத்ரியனாக பிறந்து ராஜாவாக இருந்து ராஜரிஷியாக ஆனவர். பிற்காலத்தில் ஒரு வந்து ஹவு இ பிகேம் லைக் ஒரு பிராமணனாக தவம் புரிந்தார். சத்திரியனாக பிறந்து ஒரு பிராமணன் போலே வாழ்ந்தார். அப்படி ஒரு கடுமையான தவம் புரியர்ச்சே அவன் இந்திரன் எப்பவுமே பயப்படுவான் இல்லையா, இந்திர பதவி எங்கேயா போயிட போகிறதுன்னு. எப்படி நகுஷன் வந்து இந்திரனோட பதவியில் சேரில் உட்கார வச்சா இல்லையா, அவனை இந்திரன் ஆக்கினா இல்லையா, எல்லாமே. ஏன்னா இட்ஸ் அ பொசிஷன். இந்திர பதவிங்கிறது ஒரு பதவி. அதை யார் வேணால் நம்ம கூட வி கேன் பிகம் அன் இந்திரா. ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷன். அதனால் விஸ்வாமித்திரர் கடும் தவம் பண்ணி எங்கேயாவது என்னோட பொசிஷனுக்கு காலி ஆகிட போகிறதேன்னு பயந்துண்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு அப்சர ஸ்திரீயான மேனகையை கீழே அமைச்சு விஸ்வாமித்திரரை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி, அப்படி அவர் வந்து க்ஷத்ரியனாக இருந்தவர் தானே, அவர் ஹவ் ஹி காட் டிஸ்ட்ராக்டட் அண்ட் இன் யூனியன் வித் மேனகா அவருக்கு இவ பிறக்கிறா, சகுந்தலை பிறக்கிறா. ஆனால் பிறந்த உடனே அவருக்கு ஒரு பயம் வந்துவிடுறது. ஆடாடா எவ்வளோ பெரிய தபஸ் பண்ணோம், ஒரு சின்ன சபலத்துக்கு ஆளாயிட்டமேன்னு என்ன பண்ணுவார், இந்த குழந்தை எனக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது, நீ வச்சுக்கோன்னு சொல்லி மேனகாட்ட கொடுத்துருவார். மேனகா என்ன பண்ணுவோம், நான் பூலோகத்துக்கே வரக்கூடாது, தேவேந்திரன் உன்னை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக அமைச்சான், எனக்கு என்னோட காரியம் முடிஞ்செடுத்துப்பான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம், அவள் வந்து ஒரு காட்டில் அந்த குழந்தைய விட்டுட்டு போயிடுவோம். இந்த குழந்தைய அந்த பக்கமாக என்னாகும், நிறைய பறவைகள் சூழ்ந்து அந்த ஒரு இடத்துல அந்த குழந்தை இருக்கிறச்சே கண்வ மகரிஷி அங்கே ஒருவர். இந்த பறவைகள்லாம் சூழ்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய பார்த்துட்டு இந்த குழந்தைய அவரே தத்தெடுத்து அதுக்கு வந்து சகுந்தலான்னு பேர் வச்சு அவர் வளர்த்துட்டு வருவார். அதுலேருந்து தான் அவளுக்கு சகுந்தலாங்கிற பேர் வந்தது. இதுக்கப்புறம் கண்வர் மகரிஷி தான் இப்போ பார்த்தோம். விஸ்வாமித்திரர், மேனகா, பரதன் அவளோட பிள்ளை. இவாளெலாம் தான் கேரக்டர்ஸ். மெயின் கேரக்டர் துஷ்யந்தனும் சகுந்தலையும் தான் இதில் கேரக்டர். இப்போது கதைக்கு போவோம். துஷ்யந்தன் இந்த மாதிரி ராஜ்யத்தை பரிபாலிச்சுட்டு வரச்சே ஒரு முறை வேட்டையாடும் பொழுது ஒரு அமைதியான, ஒரு அழகான அமைதியான ஒரு ஆசிரமத்தை பார்க்குறான். ஒரு ரிஷியோட ஆசிரமம். ஆஹா, இவ்வளவு அழகாக இருக்கே, நிறையா அங்கங்கே ஒரே வேத கோஷமாக இருக்கே, நிறையா பேர் வேதம் ஓதின்னு இருக்கா, என்ன நடக்கிறது இங்கே, அவரை பார்த்து நம்ம ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும்னு அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ளே வருவான். வந்து கதவை தட்டுவான். கதவை தட்டுட்டு இங்கே இவ்வளோ விஷயம் நடக்கிறதே, யாராவது இருக்கலா இங்கே அப்படின்னு கேட்குறச்சே ஒரு மகாலட்சுமி மாதிரி ஒரு பொண்ணு அங்கேருந்து வந்து கதவை திறப்போம். கதவை திறந்து அவள் உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணுவோம். நம்மளோட விருந்தோம்பல்லாம் பண்ணி அவளுக்கு தீர்த்தம் கொடுத்து உட்கார வச்சு, நீங்கள் யார், நீங்கள் எதுக்காக வந்திருக்கள் அப்படின்னு கேட்குறச்சே அவன் சொல்லுவான், இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த பக்கம் வேட்டையாட வந்தேம்மா, கண்வ மகரிஷி இந்த மாதிரி வேத கோஷங்கள்லாம் பார்த்த உடனே அவரை பார்த்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போனோன்னு வந்தேன் அப்படின்னு வச்சு அவள் சொல்லுவா, ஆஹா அவர் ஊரில் இல்லை, அவர் எப்போ வருவார்னு தெரியாதுன்னு. இல்லை பரவாயில்ல, நான் இந்த பக்கம் வந்து கொஞ்ச நாள் இருக்கணும்னு தான் வந்திருக்கேன், அவர் வர வரைக்கும் நான் இருந்து பார்த்துட்டு போகிறேங்கிற மாதிரி அங்கேயே அந்த இடத்துலையே அவன் தங்கிடுவான், அவனோட டேரா போட்டுருவான். ஸோ இது என்ன ஆகும், இப்படி இருக்கும்போது அவள் மேலே ஒரு காதல் உண்டாகும் அவனுக்கு. அப்படி ஒரு காதல் உண்டாக்குச்சு. அவள்கிட்டே சொல்லுவான், நான் வந்து க்ஷத்ரிய குலத்தில் பிறந்தவன், நார்மலாக நான் வந்து ரொம்ப தர்மமான வழியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன், எனக்கே ஒரு பெண்ணு மேலே காதல் வருந்ததுன்னா நீ வந்து ஒரு க்ஷத்ரிய பெண்ணாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா என்னோட குல தர்மம் பிரகாரம் ஒரு பிராமண பெண்ணை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு உயர்ந்த குலம், அதுக்கு உண்டான மரியாதை நாங்கள் கொடுப்போம். அதனால் நாங்கள் வந்து எப்போவுமே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆசை வருதுன்னா நீ ஒரு க்ஷத்ரிய பொண்ணாக தான் இருக்கணும். எப்படி கண்வ மகரிஷி ஒரு பிராமணருக்கு பொண்ணாக நீ இங்கே இருக்க, என்ன சமாச்சாரம்னு கேட்கறச்சே அப்போ தான் அவளோட கதையை சொல்லுவோம். இல்லைப்பா, நான் வந்து விஸ்வாமித்திரருக்கும் மேனகைக்கும் பிறந்தவோ, விஸ்வாமித்திரர் நீ சொன்ன மாதிரி க்ஷத்ரிய ராஜா தான், அதனால் நீ சொல்கிறது வாஸ்தவம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறச்சே, அதனால் அவன் என்ன சொல்லுவான், நான் வந்து பொறுத்து பார்த்தேன், உங்கள் அப்பா வருவார், கண்வ மகரிஷி வருவார்னு அவர் வர வழியாக காணும், எனக்கு ராஜாங்க வேலையெல்லாம் நிறையா இருக்குது, எனக்கு உன் மேலே ஆசையாக இருக்குது, உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், நம்ம காந்தர்வ விவாகம் க்ஷத்ரிய தர்மப்படி 8 வகையான கல்யாணங்களெல்லாம் அவளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி, இந்த காந்தர்வ விவாகம் எப்படின்னா, எப்போ மனசு ஒத்து போயிடுதோ, கிருஷ்ணரே ருக்மிணியை அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிப்பார், ருக்மிணியை 3 விதமாக கல்யாணம் பண்ணிப்பார். ராட்சச விதிப்படி முதல்ல காந்தர்வ விவாகம் பண்ணிப்பார், அப்புறம் வந்து பாணி கிரகணம் சூரியன் சாட்சியாக பண்ணிப்பார், அப்புறம் வைதீக விதிப்படி கல்யாணம் பண்ணிப்பார். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து காந்தர்வ விவாகம் பண்ணிக்கலாம், இது வந்து தர்மமான வழி தான், இது
மனுஸ்மிருதியில் கூட இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லி வரிசையாக தர்மத்தெல்லாம் இதெல்லாம் கோட் பண்ண உடனே அவள் சொல்லுவாள், நீ சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது, ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்துட்டோமேன்னு பாப்பா. அவன் வெயிட் பண்ணி பார்ப்பான், அது நடக்கிற வழியாக இல்லை. திருப்பியும் அவள்கிட்ட முதல்லேருந்து தர்மத்தெல்லாம் சொல்லுவான். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணலாமா, இது தர்மமான வழி தான், நம்ம இதனால் இது வந்து மந்திரங்கள்லாம் இது பண்ணி தான் பண்ணணும்னு இல்லைன்னு சொன்ன உடனே அட் சம் பாயிண்ட் அவள் வந்து கன்வின்ஸ் ஆகிடுவாள். நீ என்ன கேட்குறையோ நான் உனக்கு தரேன், என்ன நம்ம நீ எனக்கு சம்மதி, என்னோடய சம்மதம் தான் எனக்கு வேணும்னு கேட்டவுடனே அவள் ஒன்று தான் கேட்பான். நீ என்ன கேட்டாலும் தரேன்னு சொன்னேன். நமக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை, நம்ம திருமணம் பண்ணிட்டு நமக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை இந்த நாட்டை ஆளணும், அடுத்த வம்சத்துக்கு உன்னோட வம்சத்துக்கு வாரிசு இந்த பிள்ளையாகத்தான் இருக்கணும், அதுக்கு நீ சம்மதம்னா நான் ஒத்துக்கிறேன், இந்த ஐ வில் அலோ த யூனியன் டு டேக் பிளேஸ்னு உடனே அவன் உடனே அது சிந்தனை கூட பண்ண மாட்டான். உடனே சொல்லிடுவான், உனக்கு என்ன வேணுமோ தரேன், நீ வந்து இந்த மாதிரி இதுதானே கேட்ட, தந்தேன்ற மாதிரி உடனே வந்து ஹி அக்செப்ட்ஸ் ஹர் இமீடியட்லி. அதுக்கப்புறம் சில காலம் அங்கேயே தங்கி இருப்பான். அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு ராஜாங்க வேலையெல்லாம் இருக்கும், கன்வர் வர வழியாக காணும்னு சொல்லிவிட்டு அவன் சொல்லுவான், நான் கிளம்பி போகிறேன், நான் ஊருக்கு போயிட்டு உங்கள் பரிவாரங்கள்லாம் அனுப்புகிறேன், நீ அவளோட வந்து சேரு அப்படின்னு நான் உனக்கு எஸ்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் போயிடுவான். கொஞ்ச நாள் ஒரு வித்தின் ஃபியூ டேஸ், ஒரு 2-3 நாள் கழித்து கன்வர் வருவர். கன்வருக்கு வந்து ஞான திருஷ்டியில் இவளுக்கு வந்து வெக்கமாக இருக்கும் அப்பாட்ட சொல்கிறதுக்கு, இந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு தெரியாமல் நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணிட்டோமே, அதுவும் இவ்வளவு பெரிய காரியம் பண்ணிட்டோமேன்னு அவளுக்கு ஒரு வெக்கம். அவள் உள்ளே போயிட்டு வெளியிலேயே வரமாட்டாள். அப்போ அவள் அப்பா வந்து ஞான திருஷ்டியில் பார்ப்பார், பார்த்துட்டு அவளை கூப்பிடுவார், நீ இதுக்கெல்லாம் கவலைப்படாதம்மா, என்கிட்ட சொல்லலைன்னு, நீ பண்ண காரியம் நல்ல காரியம் தான் பண்ணியிருக்கேன், அது வந்து அவன் சொன்ன மாதிரி நம்ம க்ஷத்ரிய தர்மத்துக்கு ஏற்றது தான் நீ பண்ணியிருக்க, அவனும் நல்ல தர்மமான வழியில் ஆட்சி புரிய ராஜா, இஸ் அ தார்மிக் ராஜா, அதனால் நீ பண்ணது ஒன்றும் தப்பு இல்லைம்மா, அதனால் நீ வந்து எப்போ நீ வந்து உனக்கு திருமணம் ஆகிடுத்தோ என்னோட வாழ்த்துக்கள் உனக்கு, இன்னிலேருந்து நீ வந்து கிங் துஷ்யந்தனோட மனைவி, அதனால் வந்து அந்த பதிவிரதா சம்பிரதாயத்தை விடாத, யூ மஸ்ட் ஸ்டார்ட் லிவிங் அக்கார்டிங், ஒரு பதிவிரதை எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி நீ இருமா அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிடுவார். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆகும். இப்போ இவளுக்கு ஷீ வில் பி கேரிங், சகுந்தலா வந்து துஷ்யந்தனோட குழந்தைய கருவிலே சுமந்திருப்பாள். கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த குழந்தை பிறக்கும். ஸோ அந்த குழந்தை வந்து பயங்கர பராக்கிரமசாலி, அது வந்து காட்டில் இருக்கணும், அதனால் அதுக்கு வந்து இது சிங்கம், புலி, கரடி இதோடலாம் வந்து சகஜமாக பழகி எல்லாத்தையும் இது பண்ணிவிடும், ஃப்ரெண்ட் ஆகின்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி வந்த உடனே 6 வயசாகிடும். இப்படி பேச்சுவாக்கில் இப்படி போய் இருந்துகிட்டே இருந்தால் காலம் கழிஞ்சு போய் 6 வயசாகிடும். ராஜா வந்து அனுப்பின பாடா இல்லை. அப்புறம் கன்வ மகரிஷி சொல்லுவார், இட் இஸ் டைம், உன் பையனும் பெருசாகிட்டு வரான், அவன் அனுப்பலைன்னா கூட நீ வந்து பிறந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடாதுமா, கல்யாணம் ஆகி இத்தனை வருஷம் ஆகிடுத்து, அதனால் அவனும் வந்து நம்ம குழந்தையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு அவன் தான் ராஜா, அதனால் நீ என்ன பண்ணால் அவனுக்கு ஏற்கனவே அவன் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கான், அதனால் நீ என்ன பண்ணு, நான் உனக்கு என்னோட சிஷ்யர்கள்லாம் உன்னோட அனுப்புகிறேன், நீ வந்து உங்கள் கணவனோட போய் சேர்றது தான் உத்தமம்னு அவனை திருப்பி அனுப்பிச்சுடுவார். அவளை வந்து அவள் துஷ்யந்தனோட இதுக்கு அனுப்பிச்சுடுவார். இப்போது அந்த துஷ்யந்தன் வந்து அந்த சகுந்தலை வந்து அந்த குழந்தை பேர் வந்து பரதன். அந்த பரதன் அவளோட அழைச்சிண்டு ராஜசபைக்கு வரா. சபைக்குள்ளே வந்து தான் யாருன்னு சொல்லிக்க மாட்டா, ஏன் என்னை வந்து கூட்டுன்னு போல எதுவுமே கேட்க மாட்டா. மகராஜ், நான் உங்கள் பிள்ளைய அழைச்சின்னு வந்திருக்கேன், நீங்கள் எனக்கு ஒரு சத்தியம் கொடுத்தேள், இந்த மாதிரி நம்ம பிள்ளைய வந்து அவன் தான் நம்ம உங்கள் அடுத்த வாரிசு உங்கள் ராஜாங்கத்துக்கு, என்ன இந்த மாதிரி ஒரு கடவுள் மாதிரி ஒரு பிள்ளை நமக்கு வந்து பிறந்திருக்கான், அவனை வந்து நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, என்னை ஏற்றுக்கணும்னு கூட சொல்லலை, அவன் உன்னோட பிள்ளைய நீ ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட முதல் வார்த்தை பேசுவோம். அவன் என்ன பண்ணுவான், ஹேய் என்ன விளையாடுறீங்களா, அவன் ஊரில் எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி கிளம்பிட்டீங்க, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, நீ இன்னும் நான் இங்கே வந்தேங்கிற, அங்கே அதில் வந்துங்கிற, அதில் குழந்தை பிறந்ததுங்கிற, நீ யார், உன்னோட எந்த வித உறவும் நான் வச்சுக்கல, நீ எங்கேருந்து வந்தால் உனக்கு வேணா நான் சாப்பாடு வேணா தரேன், நீ இங்கே இருந்துக்கோ, இல்லை நீ திரும்பி போகிறதா இருந்தால் போய்க்கோ, நீ சொன்னது எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் கிடையாது,
உனக்கு என்ன வேணுமோ உனக்கு சன்மானம் தரேன், தயவுசெய்து இங்கேருந்து போயிடு, இல்லை எங்கேயாவது போய் பழச்சிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவான். அவள் கொஞ்சம் நின்று சுதாகரிச்சுப்போம். இங்கே தான் காளிதாசனுக்கும் மகாபாரதத்துக்கும் ஒரு வேரியேஷன். ஏன்னா காளிதாசன் இப்போ தான் அந்த கதையை எழுதினான். மகாபாரதம் பாகவதம்லாம் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது. இது 500 சியில் நடந்தது. இப்போ என்ன நம்ம 21வது செஞ்சுரியில் இருக்கோமா, 21st செஞ்சுரியில் இருக்கோம். அது 5th செஞ்சுரியில் நடந்தது நம்ம காளிதாசனோட கதை இல்லையா. அவன் 500 காமன் எரா 500 சியில் இந்த கதையை எழுதினான். ஸோ இவனோட கேரக்டர், சகுந்தலாவோட கேரக்டர் மகாபாரதத்தில் வெரி பவர்ஃபுல். நம்ம சத்யவான் சாவித்ரியில் சாவித்ரிக்கு என்ன டைலாக் பேசுவாளோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கண்ணெல்லாம் செவந்து போயிடும் கோவத்தில். இந்த மாதிரி துஷ்யந்தன் சொன்ன உடனே ஏளனமாக சொல்லுவான் இல்லையா, உனக்கு எதாவது வேணா தரேன் மானி பழிச்சுக்கொண்டு போன்னு. மெதுவாக தன்னை சுதாகரிச்சுட்டு பேச ஆரம்பிப்போம். எல்லாத்தையும் உனக்கு தெரியும்டா டேய், நான் சொன்னது அத்தனையும் உனக்கு தெரியும் டேன்னு சொல்ல மாட்டான், மரியாதையோடு சொல்லுவா. ஆனால் ஏக வசனத்தில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. ஓ ஏகாதிபதியே துஷ்யந்தனே, கீழ்த்தரமான மனிதன் போல எதையுமே தெரியாது என்று உன்னால் எப்படிடா சொல்ல முடியறது? உனக்கு இதயமே கிடையாதா? உன் இதயம் தாண்டா உன்னோட சாட்சி. உன்னை தயவு செய்து நீ தாழ்த்தி கொள்ளாமல் உண்மையை பேசு. ஒருவன் தன் உண்மை நிலையை விட்டு வேறொரு நிலையில் தான் இருப்பதாக மற்றவர்களுக்கு பிரதிபலிப்பதென்பது தன்னைத்தானே திருடுவதற்கு சமானம். அவன் என்ன பாவம்தான் செய்ய மாட்டான் இந்த மாதிரி பேசுகிறவன். நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்க? உன்னோட செயலை நீர் மட்டுமே அறிந்திருப்பதாக நினைச்சிட்டு இருக்க. ஆனால் உமது இதயத்தில் குடியிருக்கும் அந்த பரமாத்மா, அளவற்ற ஞானம் கொண்ட அந்த பழமையான பரமாத்மா உன்னை அறிய மாட்டாரா? உமது பாவங்கள் அனைத்தையும் அவர் அறிவார். நீர் அவர் முன்னிலையிலே பாவம் இழைத்தீர். பாவத்தை செய்பவன் யாரும் நம்மை பார்க்கவில்லை என்று நினைக்கின்றான். ஆனால் அவன் தேவர்களாலும் தனது இதயத்தில் இருக்கும் பரமாத்மாவாலும் பார்க்கப்படுகின்றான். பஞ்சபூதங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கு. சூரியன், சந்திரன், காத்து, நெருப்பு, பூமி, ஆகாயம், ஹிருதயம், யமன், பகல், இரவும் பகலும் சந்திக்கும் இரு வேளைகள், தர்மம் ஆகியன மனிதன் செயல்களுக்கு சாட்சியாக இருக்கின்றது. தனது அனைத்து செயல்களுக்கும் சாட்சியாக தனக்குள் இருக்கும் அந்த பரமாத்மா ஒருவன் செய்யும் செயல்களில் திருப்தி அடைந்தால் ஒருவனது செயல்களுக்கான பாவத்தை சூரியனின் மகன் யமன் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டான். ஆனால் பரமாத்மா திருப்தி அடையாவிட்டால் யமன் அவர்களது பாவங்களுக்காக சித்திரவதை செய்வான். தன்னை பொய்யாக பிரதிபலித்து காட்டி தன் தரத்தை தாழ்த்தி கொள்பவனை கடவுள் என்றுமே ஆசீர்வதிக்க மாட்டான். பயங்கர கோபம் அவளுக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜென்மா அவனது சொந்த ஆத்மா கூட ஆசீர்வாதிக்காது. நான் கணவனுக்கு அடங்கி நடக்கும் மனைவி, நான் எனது சொந்த விருப்பத்தின் பேரிலே வந்தேன் என்பது உண்மையே. ஆனால் என்னை மரியாதை குறைவாக நடத்தாதீர்கள். நான் உமது மனைவி, நான் மரியாதையாக நடத்தப்பட வேண்டும். நான் எனது சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் உம்மை நாடி வந்தால் என்னை அப்படி மதிக்கவில்லையா? பல பேர் முன்னிலையில் என்னை சாதாரண பெண்ணை போல ஏன் நடத்துகின்றீர்? இந்த கதையில் நான் உன் மனைவியாக வந்திருக்கேன், என்னை ஏற்றுக்கோன்னு சொல்கிறதுக்காக முதல்ல வரல. நான் உன் மகனோட தாய். ஒருவன் தானே தனக்கு மகனாக பிறக்கின்றான் என்று கற்றவர்களால் சொல்லப்படுகிறது. சொல்கிறார், நம்மளே தான் நம்ம மகனாக பிறக்கிறோம். ஆத்மாவை புத்திரநாமாசி. ஆகையால் அந்த மகனை பெற்றுக் கொடுத்த மனைவியை ஒருவன் தனது தாயாக பார்க்க வேண்டும். ஏன்னா தன்னையே பெற்றுக் கொடுத்துருக்கா இல்லையாவோ. ஒருவன் தனது மனைவியின் மூலம் பெற்றெடுத்த மகனின் முகத்தை காணும் பொழுது கண்ணாடியில் தன்னை காண்பது போலே உணர்ந்து அறம் சார்ந்த மனிதனைப் போலே மகிழ்ச்சி அடைந்து சொர்க்கத்தை அடைவான். மனத்துயராலும் உடல் வெறுமையாலும் துன்பப்படும் மனிதன் தனது மனைவியின் துணையாலே வேர்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது குளிர்ந்த குளியலால் கிடைக்கும் உற்சாகத்தை அடைகின்றான். மகிழ்ச்சி, அறம் ஆகியவை மனைவியாலே கிடைப்பதால் எந்த ஒரு மனிதனும்
தன் மனைவி ஏற்றுக்கொள்ளாத எதையும் செய்யக்கூடாது. நிறைய பெரிய வசனம் இது இந்த மகாபாரதத்தில். ஒரு மனைவி தனது கணவன் தானே பிறக்கும் புனிதமான இந்த பூமியாகின்றாள். முனிவர்களாலும் ஒரு பெண் இல்லாமல் உயிரினங்களை உருவாக்க முடியாது. ஒரு தந்தைக்கு தன்னை நோக்கி ஓடி ஒரு மகனை, அவன் உடல் முழுவதும் அழுக்காக இருந்தாலும் அவனை வாரி அணைத்து கட்டிக்கொள்ளும் மகிழ்ச்சியை விட வேறு என்ன மகிழ்ச்சி தர முடியும்? உம்மை அணுகி உமது முட்டிகள் மேலேற குறுகுருவென்று பார்த்து கொண்டிருக்கும் உமது மகனை ஏன் இப்படி யாரோ போலே நடத்துகின்றீர்? இந்த அழகான குழந்தை உம்மை அணைத்து கொள்ளட்டும். ஒரு மகனின் அணைப்புக்கு ஈடானது இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவும் இல்லை. ஓ எதிரிகளை ஒடுக்குபவரே, ஏகாதிபதியே, உமது துன்பங்களையெல்லாம் விலக்க வல்ல இந்த பிள்ளையை எனது கருவிலே சுமந்து பெற்றிருக்கிறேன். ஓ புருவின் குலத்தில் வந்த ஏகாதிபதியே, இவன் 100 குதிரை வேள்விகளை நடத்துவான் என்று நான் அறையில் படுத்திருந்த பொழுது வானத்திலிருந்து அசரியை கேட்டது. தங்கள் இல்லங்களிலிருந்து வெளியே செல்லும் மக்கள் வெளியே மற்ற பிள்ளையாக இருந்தாலும் அவர்களை தங்கள் மடியில் உட்கார வைத்து தலையை முகர்ந்து பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். குழந்தை பிறந்ததும் நடத்தப்படும் முதல் சடங்கில் அந்தணர்கள் இந்த மந்திரங்களை சொல்வார்கள் என்று உமக்கு தெரியும். ஓ மகனே, நீ எனது உடல் மூலம் பிறந்தாய், நீ எனது இதயத்தின் மூலம் பிறந்தாய், நீ எனக்கு மகனாக இருக்கும் நான், நீ 100 வருடங்கள் வாழ்வாய், எனது வாழ்வே உன்னை நம்பி இருக்கின்றது. இதெல்லாம் அந்தணர்கள் இதில் சொல்லுவா, புண்ணியாக வாச்சனம் போது சொல்லுவான்னு சொல்லிட்டு இந்த வசனங்கள்லாம் சொல்றா. ஆகவே மகனே, நீ மகிழ்ச்சியாக 100 வருடங்கள் வாழ்வாய். இவன் உமது உடலிலிருந்தே முளைத்தான். இவன் உமது 2வது உருவம். எப்படி தெளிந்த ஏரியிலே உருவத்தை காண்பது போல உமது மகனிடம் உம்மை காண்பீராக. வேள்வி நெருப்பு, இல்லற நெருப்பால் தூண்டப்படுவதைப் போலே உம்மிலிருந்து இவன் முளைத்தான். உம்மிலிருந்துதான் இவன் முளைத்தான். நீரே உம்மை 2ஆக பிரித்து கொண்டீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு அந்த கதையை சொல்கிறா. நீ மறந்துட்டியடா, எல்லாத்தையும் மறந்துட்டியே. நீ ஒரு முறை வேட்டையாடுறதுக்காக அங்கே வந்த, ஒரு மானை தேடிண்டு அங்கே வந்த. அப்போ எங்கள் கன்வர மகரிஷி ஆசிரமத்துக்கு வந்த, என்னை யாருன்னு கேட்டேன். நான் உனக்கு சொன்னேன், நான் இந்த விஸ்வாமித்திரருக்கும் மேனகைக்கும் பிறந்தவா அப்படின்னெல்லாம் சொன்னேன். இனி நம்ம கந்தர்வ விவாகம் பண்ணிக்கலாம், அது சத்திரிய முறைப்படி கரெக்டுன்னு எல்லாம் சொன்னியடா, இதெல்லாம் மறந்துட்டியேடா அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துவா. இதில் 2 ட்விஸ்ட் இருக்கு இந்த மகாபாரத பாகவத கதையில். துஷ்யந்தன் எல்லாம் பேசுறது அத்தனையும் தெரியும், அவன் வேணுன்ட்டே அவன் மறுக்கிறான். ஆனால் காளிதாசன் கதையில் என்ன பண்ணுவா, துர்வாசகர் நடுவில் ஒரு துர்வாசகரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி, துர்வாசகர் சகுந்தலைக்கு ஒரு சாபம் கொடுத்ததா சொல்லி அந்த சாபத்தினாலே இவன் மறந்து போயிட்டான். துஷ்யந்தன் இந்த விஷயத்தை மறந்து போயிட்டான், இந்த சகுந்தலையை கல்யாணம் பண்ணிட்டதை மறந்து போயிட்டான். அது எப்போ ஞாபகம் வரும்னா, துஷ்யந்தன் சகுந்தலைக்கு ஒரு ரிங்கு கொடுப்பான் இல்லையா, அவனோட அடையாள சின்னம் ஒன்று அவளுக்கு கொடுத்துருப்பான். அந்த அடையாள சின்னத்தை அவன் பார்க்கும் பொழுது அவனுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கர்ஸு, அந்த கர்ஸுக்கு ஒரு சாப விமோசனமும் கொடுத்துட்டு போயிடுவார். அந்த அடையாள சின்னத்தை அவன் எங்கேயோ தொலைச்சிடுவோம். அதை அப்புறம் ஒரு மீனவன் கண்டுபிடிச்சின்னு துஷ்யந்தன் கிட்ட கொடுக்கும்போது துஷ்யந்தனுக்கு அப்போ தான் பழைய நினைவுலாம் வரும் அப்படின்னு காளிதாசன் ஸ்டோரியில் எழுதிட்டுருக்கார். அவர் ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கார், டு மேக் இட் ஸ்பைசி. அதெல்லாம் நம்ம இதில் இல்லை, மகாபாரதத்தில் இல்லை. இத்தனை அரைகூவல் விட்டுருக்கா, இத்தனை வசனம் பேசியிருக்கா, அவரோட உள்ள குமுறல்கள் அத்தனையும் பொழிஞ்சிடுவோம். இது எல்லாம் கேட்டுண்டும் அவன் சொல்லுவான், ஏய் சகுந்தலா, உன்னிடம் இந்த மகனை நான் பெற்றதாக நான் அறியவில்லை. பொதுவாகவே பெண்கள் பொய் பேசுவா, உன்னோட வார்த்தையை யார் நம்புவா? இதெல்லாம் உனக்கு எதாவது ஒன்றா தரேன், நீ இது பண்ணு, நீ இதெல்லாம் நான் நம்ப தயாராக இல்லைன்னு ஒன்று அவள் வெறுத்து போயிடுவான். அத்தனை நாள் பேசி அவன் அசையலைன்னு ஒன்று அவள் அங்கேருந்து கிளம்பி வெளியில் வரத்துக்கிட்ட வெளிநடப்பு செய்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுவோம். அப்போ அந்த சபையை விட்டு வெளியில் போச்சே வானத்திலேருந்து ஒரு அசரியை கேட்கும். அப்போ இவன் உட்காண்டிருப்பான் அமைச்சரவையில், அவனோட புரோகிதர்கள், அவனோட குருக்கள், துஷ்யந்தன் உட்காண்டிருப்பான். அப்போ அது கேட்கும், அந்த அசரியை சொல்லும், ஒரு தாய் என்பவள் சதையை தாங்கும் உரையே, தகப்பனால் உண்டான மகன் அந்த தகப்பனே ஆவான். துஷ்யந்தா, உனது மகனை ஏற்றுக்கொள்.
சகுந்தலையை அவமதிக்காதே. ஓ மனிதர்களில் சிறந்தவனே, தனது சொந்த விதையில் உருவான மகன் யமனின் இடத்திலிருந்து ஒருவனை மீட்கின்றான். நீயே இந்த பிள்ளையின் மூதாதை. சகுந்தலை உண்மையே பேசினாள். ஒரு கணவன் தனது உடலை இரண்டாக பிரித்து தனது மனைவியிடம் பிள்ளையின் வடிவிலே அவனே பிறக்கின்றான். ஆகையால் துஷ்யந்தா, சகுந்தலைக்கு பிறந்த உன் மகனை ஏற்றுக்கொள். ஓ ஏகாதிபதியே, வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மகனை ஏமாற்றி வாழ்வது என்பது துரதிருஷ்டவதமானது. ஆகையால் புருகுலத்தில் வந்தவனே, சகுந்தலைக்கு பிறந்த உனது உயர் ஆண்மகனை ஏற்றுக்கொள். எமது வார்த்தையால் நீ இந்த பிள்ளையை ஏற்றுக்கொள்வதால் இந்த பிள்ளை இது முதல் பரதன் என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவன் என்று அறியப்படட்டும் அப்படின்னு தேவலோகத்திலேருந்து அவருக்கு ஒரு குரல் கேட்கறது. உடனே இவனுக்கு அவன் மகிழ்ச்சி ஆகிடுறான். அப்போ இந்த மகிழ்ச்சி ஆகிடுறான்னு காமிக்கிறான். அதில் ஏன் அப்போ இத்தனை நாள் இப்படி பண்ணான் அப்படிங்கிறது கேட்டுட்டோ இதுக்கு ஒரு சமாதானம் ஒன்று சொல்லுவான். இப்போ அவன் சொல்லுவான் சபையில், நான் சகுந்தலையோடைய வார்த்தை மாத்திரம் கேட்டுட்டு என் மகனை நான் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தேன்னா என்னோட நாட்டு பிரஜைகள், என்னுடைய குடிமக்கள் என்னை சந்தேகப்பட்டிருப்பா. எனது பிள்ளை பரதனும் சுத்தமானவன்னு சொல்ல மாட்டான். அதனால தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு ஒரு சமாதானம் சபையில் சொல்லுவான். இப்போ அவனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு துஷ்யன் ஒரு தந்தை ஒரு குழந்தைக்கு என்னென்ன சடங்கெல்லாம் செய்யணுமோ அதுக்கெல்லாம் உடனே ஏற்பாடு பண்ணுங்கள். தன் மைந்தனின் தலையை முகர்ந்து அவனை பாசத்தோடு அணைத்து கொண்டான். அப்போ கூட பாருங்கள், முதல்ல அவளை இந்த கதையிலையும் பாருங்கள், அவள் கடைசி வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அப்பாவை தான் இது பண்ணான். அந்த காதல் இதுவே இல்லை இதில். அது அந்த ரசம் காளிதாசனோட கதையில் நவரசமும் கொண்டு போயிருக்கார். ஏன்னா டு மேக் இட் எக்ஸைட்டிங் அவர் நவரசங்கள் அதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கார். இதில் அப்படி இல்லை. கடைசி வரைக்கும் அந்த இது மாதிரி சத்யவான் சாவித்திரி மேலே அந்த அந்த பிள்ளைக்காக போராடியிருக்கா. இதுக்கப்புறம் எல்லாரும் அவர் துஷ்யந்தன் அதுக்கப்புறம் அவன் பொண்ணை சகுந்தலை கிட்ட வரான். அவளை அப்புறம் பாசத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டான். பாசத்தோடு ஓ தேவதையே, உன்னுடையதான எனது இது எல்லாம் நான் தனிமையில் எத்தனை நாள் இருந்துட்டேன். நீ எப்படிப்பட்ட தூய்மையானவள். எனது மக்கள் நாம் காமத்தால் இணைந்த ஜோடியாக நினைப்பார்களே என்று கணவன் மனைவியாக அல்ல. அதனால தான் நான் இதெல்லாம் நான் பொறுமையாக இருந்து நமக்கு எல்லாரோட ஆசீர்வாதத்தோடு உன்னை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் பேசாமல் இருந்தேன். நான் உனக்கு கடுமையான வார்த்தைகளை நான் உன்னை பேசிட்டேன். நீ உச்சரித்த கடுமையான வார்த்தைகளை நான் மன்னிச்சுடுறேன். அதே மாதிரி நான் கடுமையான வார்த்தையை உன்னை பற்றி பேசிட்டேன், தயவுசெய்து என்னை மன்னிச்சுடு. இப்படி தனது அன்பு மனைவியிடம் பேசிய துஷ்யந்தன் அதுக்கப்புறம் வாசனை திரவியங்கள், உணவு, நீர் எல்லாத்தையும் கொண்டு இவளுக்கு கொடுத்தான். இத்தனை நாழி கழித்து அப்புறம் தனது பிள்ளை வாரிசுக்கு பரதன் என்று பெயரிட்டு தனது வாரிசாக நியமித்தான். பரதனின் புகழ்வாய்ந்த பிரகாசமான ரத சக்கரங்கள் தேவர்களின் ரத சக்கரங்களைப் போலே வெல்ல முடியாதவையாக சடசட என்று ஒலியை தொடர்ந்து உலகம் முழுவதும் எழுப்பிக் கொண்டே இருந்தன. துஷ்யந்தனின் அந்த மைந்தன் பரதன் பூமியின் எல்லா மன்னர்களையும் தமது குடையின் கீழே கொண்டு வந்தான். அதான் அது முக்கியமான லைன். இது எல்லா இடத்துலையும் வரும். எல்லா ராஜாவையும் தர்மமான வழியில் அவன் கீழே கொண்டு வந்துட்டான். அவன் குடையின் கீழ் அவன் அறம் சார்ந்து ஆண்டு பெரும் புகழ் அடைந்தான். அந்த பெரும் பலம் வாய்ந்த சக்கரவர்த்தி சார்வபௌமா என்ற பட்டங்களாலும் அறியப்பட்டவன். மருதர்களின் தலைவரான சக்கரனைப் போலே இந்திரனைப் போலே பல வேள்விகளை செய்தான். அனைத்திற்கும் கண்வரே வந்தாரான். தலைமை புரோகிதராக எல்லாருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் 1000 தங்க நாணயங்கள் கொடுத்து அப்படிப்பட்ட ஒரு தர்மமான ராஜாவாக அந்த பரத மகாராஜா இருந்தோம். இந்த துஷ்யந்தன் கதை மகாபாரதத்தில் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்துடுத்தோம். இவர் இப்போ தான் 500 இந்த இதில் 5th செஞ்சுரியில் இவர் எழுதினார். நம்ம 21st செஞ்சுரியில் இருக்கோம். இவர் 5th செஞ்சுரியில் இதை இந்த கதையை இவர் எழுதினார். இவரோட கதைக்கும் நம்ம கதைக்கும் என்ன ஒரு சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, காளிதாசனோட சகுந்தலா ஒரு சப்சர்வியன்ட் லேடி, நம்ம ஒரு அடங்கி பணிஞ்சு அடிமை போல அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பெண்ணாக ஒரு அந்த மாதிரி நான் சித்தரிச்சுட்டார் அவர் காளிதாசர். பட் மகாபாரதத்தில் இல்லை. மகாபாரதத்துலேயும் தான் எடுத்தார் இவர். மகாபாரதத்தில் ஒரு பவர்ஃபுல் லேடி. அவள் யாரை பற்றியும் கவலைப்படல.
என்னை எப்படி நினச்சிப்பா இந்த மாதிரி நான் சபையில் பேசுகிறேனே, ஒரு கவலையும் படலை. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இது. அதே மாதிரி காளிதாசனோட கதையில் வந்து சகுந்தலை வந்து நான் உன்னுடைய மனைவி என்னை ஏற்றுக்கோன்னு கேட்போம். இதில் வந்து நான் வந்து உன் பிள்ளையோட தாய் என்ன சகுந்தலா சீக்ஸ் நாம் அதனால் அவள் என்ன கேட்போம், நீ வந்து அந்த பிள்ளையோட அப்பா, அந்த பிள்ளையை ஏற்றுக்கோ, ஷீ இஸ் நீ தான் இந்த குழந்தைக்கு தகப்பன் அப்படிங்கிறத நீ ப்ரூவ் பண்ணு, அதை நீ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக தான் அவள் இங்கே வருவோம். நீ என்ன ஏற்றுக்கோன்னு ஒரு அடிமை பெண் மாதிரி இங்கே வரல. தட் இஸ் தி அனதர் இன்டெலிஜென்ட், தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் தேர் இன் மகாபாரதத்தில் அப்படி தான் இருக்குது. இவர் கொஞ்சம் அபிநய சாகுந்தத்தில் என்ன பண்ணார், துஷ்யந்தனை ரொம்ப நல்லவனாக காமிச்சிட்டார். அவனுக்கு தெரியும் அவன் பண்ணது. ஆனால் அவர் என்ன பண்ணார், துர்வாசகரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஏதோ ஒரு சாபத்தினால தான் அந்த துஷ்யந்தன் அதெல்லாம் மறந்து போயிட்டான் அப்படின்னு ஒரு இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் ஒரு மீனவனுக்கு அந்த ரிங்கு கிடச்சிது, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் அவனுக்கு ஞாபகம் வந்துடுத்து. இதெல்லாம் வந்து இது. ஸோ மகாபாரதத்தில் சொன்ன கதை வந்து தர்மத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு, தர்மமான வழியில் இருக்கணும். ஆத்மாவை புத்திரநாமாசி, நீயே தாண்டா புத்திரனா பிறக்கிற, அதனால் அந்த தாய் வந்து எப்படி நீ ஒரு மனைவியை எப்படி தாய் மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தர்மத்தை சொல்கிற கதை. இவர் வந்து கைண்டாக ஒரு காதல் கதை மாதிரி எடுத்துன்னு போய் அதுக்கு ஒரு ட்விஸ்ட்டு கொடுத்தார். ஈச் ஒன் ஆஸ் அ ஃப்ளேவர். இதில் இவருடைய க்ரியேட்டிவிட்டிலாம் இவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இது உலகம் முழுக்க பாப்புலர் ஆகி, இது எப்படி இந்த நாடகம் முதல்ல சமஸ்கிருதத்தில் இது எழுதப்பட்டு இதை வந்து முதல்ல இது இட் வாஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் இன்டு வெஸ்டர்ன் லாங்குவேஜ் இன் 1789. இதை மற்ற லாங்குவேஜில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கா. எப்போ 1789. அதுக்கப்புறம் 46 மொழிகளில் அப்போவே அடுத்த 100 வருஷம் 1789 அடுத்த 100 வருஷத்தில் வந்து 46 டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் ஹவ் ஹேப்பன்ட் இன் யூரோப்பியன் லாங்குவேஜஸ். நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருக்கோம். ரீசெண்டாக நம்ம துஷ்யந்த் ஸ்ரீதர் பிரவச்சனங்கள்லாம் பண்ணுறாரு. அவர் வந்து இந்த அபிஞான சாகுந்தலம் மன்னிக்கணும், இந்த அபிஞான சாகுந்தலத்தை சான்ஸ்கிரிட் சினிமாவாக எடுக்கிறார். அது ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ, இட் இஸ் அபவுட் டு பி ரிலீஸ்ட். தட் இஸ் த லேட்டஸ்ட். இந்த மாதிரி நிறையா பேர் அதை எடுத்து பலவிதமாக அவளோட கற்பனை திறன் அதில் சேர்த்து, எப்படி வால்மீகி ராமாயணத்துக்கு அப்புறம் துளசிதாசனோட ராமாயணம், அப்படி கம்பர் எப்படி பல 100 ஆண்டுகள் கழித்து அவருடைய கற்பனை திறனை அதில் சேர்த்து கொண்டு வந்தாரோ, அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த கதையை அடாப்ட் பண்ணி அவளோட கற்பனை திறனை இதில் வெளிப்படுத்தியிருக்கா. இதோட இந்த துஷ்யந்தன் சகுந்தலை கதை முடிகிறது. அடுத்த கதையை அடுத்த வாட்டி பார்ப்போம். நாராயண நாராயண.